অদ্রেজা হ্যালো সবাইকে, ভেরি গুড মর্নিং। বন্ধুরা, তোমরা কেউ প্লিজ ভয় পেয়ে যেও না আমার মুখের অবস্থা দেখে। এটা হচ্ছে একটা ব্লাশ অ্যান্ড গ্লো হাইড্রা মাস্ক, যেটা কিনা আমাদের আজকে বাংলা সেরা তিলোত্তমার গ্র্যান্ড ফিনালে আমাদের প্রথমে গিয়ে একটা প্র্যাকটিস হবে হোটেলে, আর একটা শ্যুট হবে। তো আমাদের কল টাইম হচ্ছে ভোর 7টার সময় ছিল। আমার যেহেতু জ্বর, তার জন্য আমি একটু দেরি করে যাচ্ছি। আর মিডিয়া প্রফেশন ইজ রিয়েলি হার্ড। দেখতেই পাচ্ছ গাড়ির মধ্যে আমি অনেক কিছু নিয়ে নিয়েছি, যেগুলো আমি আস্তে আস্তে স্কিনকে প্রিপেয়ার করছি, কারণ দুপুর থেকে আমাদের প্রচুর হেভি মেকআপ যাবে, প্রচুর লাইট পড়বে মুখে। তো স্কিন প্রেপ ইজ রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড একটা টিপ তোমাদেরকে দিতে চাই যে জাস্ট ডোন্ট পুট অন মেকআপ। সবার আগে হাইড্রেটিং ইয়োর ফেস অ্যান্ড ডোন্ট ইগনোর ইয়োর নেক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইয়োর স্কিন ফিলস গুড, তাহলেই কিন্তু প্রপারলি মেকআপটা বসবে অ্যান্ড একটা ডিউই গ্লোই একটা মেকআপ বেস তোমরা পাবে। তো এখন আমি রাস্তায় যাচ্ছি, এখন আমি পৌঁছাইনি। ইট উইল টেক আ লং টু রিচ নভোটেল। আর এইটা সকালে আমি এটাকে এখন তুলবো, সো আই এম স্ট্রাগলিং। যেটা আমরা দুটো লাইন করছি, লাইন করে যেটা পিলার ইন করে যেটা আমরা লাইন করছি, ঠিক আছে? কেউ দাঁড়াবে না, হ্যাঁ, কেউ ভুল করবে না, এটা ফাইনাল, এরপর আর করাবো না। To Bengal Business Honor Awards 2025. So I believe the people who are sitting in front of me, they are the parents of the industry. Few of them, right? Nirvignam kurume deva
actor and film producer, none other than Mr. Arbaaz Khan. Ladies and gentlemen, who can forget his iconic roles in Pyar Kiya To Darna Kya, Dabang, जो प्रोड्यूस भी किया है इन्होंने, एक्टिंग भी किया है इन्होंने, गर्व, हर एक तरह का रोल किया है इन्होंने, and everywhere he has just mesmerized all of us. With a huge round of applause, everyone together, let's welcome the one and only Arbaaz Khan, ladies and gentlemen. Can we have you on stage? So it's always great to be here. The hospitality, the reception that I get, warm welcome that I get. The people are so wonderful. The food is good. So the whole atmosphere is wonderful. Whenever I get an opportunity to come to Kolkata, I never miss it. So it's always great to be here. Really done very well to put up such a great event. This is her first beauty pageant, but she has been a part of the entertainment scene for a long time and for many years. With a big round of applause, everyone together, let's welcome Arjun Rampal. That way. So we have a very famous and The sexiest man on this planet, Arjun Rampal! Woohoo! So Arjun Rampal and Arbaaz Khan is here. So let me. But we can have a ramp walk for sure. Absolutely, we can. We have three. Can we also have Miss Shohini Shastri on stage? He's going to take it very confidently. और अब तो ये फिल्म प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं, है ना? अब तो पता नहीं कुछ दिन बाद डायरेक्टर बन जाएंगे और फिर इनको ही डायरेक्ट करेंगे. So everyone together. मुझे काम वाली का रोल दे दीजिएगा. All right. Okay, let's begin. So I would request all of you to join us on the base ramp, and let's, for the press and media members of Kolkata. सब साइड होंगे लेकिन तालियों में कंजूसी होनी है तो सर सोच रहे किस साइड में देखना है. You could just switch on your flash mode. Yes, let's together be a part of the lamp lighting ceremony. Trust me, it's going to look beautiful. After the shuffle, the request for the DJ cell phones and flash mode on or anything. Everyone, I want to see how ready are you all for Bangla Shera Tilottama. जब भी मैं कोलकाता आता हूँ बहुत प्यार मिलता है मुझे यहाँ पर, तो उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी हूँ. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. Priyanka, a few words from you.
everyone. Good evening, jury. My name is Miss Adrija Ray Chaudhuri. I'm 21 and I'm currently pursuing BTech from IEM Kolkata. I want to thank Priyanka ma'am for giving me this wonderful opportunity coming here to this pageant, Bangla Shera Tilotoma. I've learned that each Tilotoma has a different story to tell, and pageants all over the world is all about empowering women. And West Bengal, tonight I'm going to make you proud. Thank you. Contestant number 6.
designer Arijit Maiti and Priyanka Ghosh ma'am. Everybody, ladies and gentlemen, presenting the designer of this gorgeous gown, Arijit Maiti. When they were the finalists of Bangla Shera Tilottama 2025, it's time to decide who's going to take it away this evening from us. So ladies, you have given your best, all the very best. आप green room में जाके आराम से बैठिए, because for me everybody is a winner. You know what? You have given the best you can give tonight. Now I think इनको ऐसे ही बैठने दे सकते थे. They are looking absolutely gorgeous tonight. Along with Mr. Arjun Rampal. So Niyogi sir, please join us. Mr. Niyogi, Mr. Srivastav, Mr. Arjun Rampal, Priyanka Ghosh is already on stage. Rajesh sir, we missed your walk. So can you have a huge round of applause for Mr. Rajesh Srivastav and Mr. Niyogi and a star of this beautiful evening. Of course, it's AR. Can we also have Dr. Shoini Shastri on stage? So, congratulations! And give the money to excited. All right. Before the results, Mr. Arjun Rampal wants to say a few words. So yes. कैसा लगा आप सब लोगों को? प्लीज तालियां बजाइए सबके लिए. ओके, आई थिंक दिस गर्ल्स डिड अ वंडरफुल जॉब. बहुत गट्स लगता है. और प्रियंका जी रियली अमेजिंग. मैं देख रहा था कि आज 18 एज से लेके 45 या 50 इयर्स तक सब women ने आज हिस्सा लिया. And that really speaks volumes about women empowerment. और I'm very happy to be here because of that. And I was very encouraged to see that. पहली बार मैंने ऐसा beauty contest देखा है where there is no age limit. Or I think that is the beauty of tonight. Girls were all wonderful, well done. Okay, you all look very beautiful. The designers made a lovely gown. Okay, and you all look very, very glamorous. And all of you are winners today. Okay, there will be one who will be crowned. Okay, so don't beat her up. But yeah, I think you all did really, really wonderfully well. And it was really delightful to be in your company. Thank you. Thank you so much, sir. It's our honor to have you on stage amongst us. And I guess ये मैं last time. Thank you so much once again, Mr. Arjun Rampal. Yes, I second you. Don't beat her up. Who's going to get crowned tonight? Rather, pat each other's back, hug each other, and keep motivating each other. So for the very last time, मैं आप सभी से request करना चाहूँगी. तमिल तेलुगु बोलो reply पाएंगे, बांग्ला बोलो reply पाएंगे. But एक बार, for the last time, Bangla Shera Tilottama 2025 and Priyanka Ghosh Entertainment to join everyone. Come on, everybody! Woo! So we have already started the celebration and waiting for the results. And I have the results. Oh my God! Yes. All right, we're going to start with second runner-up. So as and soon I'm going to announce the contestant number. You have to come forward so that Mr. Arjun Rampal can present you with the sash. All right, are you ready? Are we all ready, guys? So the second runner-up goes to contestant number 1,
3:13. Woohoo! Many, many, many congratulations. Can we have? That's contestant number 13, and your name would be? My name is Anorika Banerjee, All the very best for your future endeavors, and congratulations once again. and we also have a gift for you from BLCC, our sponsor. We have the next runner-up. No, this is second runner-up. She has come third. That's second runner-up, yes. Many, many congratulations! Our first runner-up, ladies and gentlemen, contestant number. Any guesses? Contestant number 2020. Woohoo! And ladies and gentlemen, it's time to announce the name of the winner. Hold your breath. I know everybody is tense. Ladies, no matter what happens tonight, I know and I believe that everybody over here is going to do wonders in your future. Yeah? Alright? So the winner is... Okay, let Priyanka ma'am announce that. The winner is... Match number 30. Look better with that. Thank you once again, ladies and gentlemen, for being a part of this wonderful initiative. Best wishes to all of you.
final words from our mentor, our beloved Jeet Da. And of course, Priyanka ma'am. কিছু তো বলতেই হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, এতটা সহযোগিতা করার জন্য, আর বিশেষ করে বলবো এতটা ওয়েট করার জন্য, কেন আমরা অনেক দিন ধরে এটার পেছনে আমরা ঘিরে ঘিরে আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছি। আর নিউবিসের হ্যাটস অফ স্যার এতটা সহযোগিতা করার জন্য, আর প্রিয়াঙ্কা ম্যামকে তো হ্যাটস অফ। তো আজকে এতদিনের পরিশ্রম আজকে ফল পেলাম, অ্যান্ড 2025-এর এটা বিগেস্ট শো, অ্যান্ড নেক্সট ইয়ারের জন্য অবশ্যই আমরা প্রিপারেশন নেব। শুভরাত্রি, প্রত্যেকে ভালো থাকবেন। Thank you once again, and thank you everyone for coming here and joining us today. So this is Anchor Johnny Jaswal with my mentor Anisha Thakur signing off here. So let's celebrate the moment